welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Sanjit Hegde Desai, Senior Manager of Business Systems at Google, who included Konkani in Google Translation Service, feels his fellow Goans got to know about his humble contribution to enrich MyBuzz because of Herald. After putting Goa and Konkani on perhaps the biggest content stage in the world, Google, he is spending some time in the salubrious climb, slogging on to his roots at Cape. Herald TV caught up with him in his backyard. In this special interview, Sanjit feels that every Goan needs to contribute to the cause of Konkani. The youth need to contribute more to contribute to MyBuzz, he said. Sanjit Hegde Desai, Senior Manager of Business Systems at Google, included Konkani in Google Translation Service. In this project of Konkani, Konkani activist Chetan Acharya and his team left me in deep waters with the proposal of including Konkani on the Google Translate service, he said. This opportunity resulted in yet another victory for Konkani language, with him playing a small role through his skills pertaining to technology. A simple and humble man, Hegde Desai believes that he is not a Konkani activist as such, but an ordinary person who chose technology as his path to his career. In this project of Konkani, Konkani activist Chetan Acharya and his team left me in deep waters with the proposal of including Konkani on the Google Translate service, he said, with a warm twinkle in his eye. Hegde Desai further said that this opportunity resulted in yet another victory for the Konkani language, with him playing a small role through his skill pertaining to technology. He did his primary education in the primary schools just opposite his house, which is now a temple. He worked in Bangalore and then went to the US for further studies. हें पळय सगळें फामाद जालां पळय हें तुका लागून जालां. कित्याक सांगता तुका हांव दोहा आसतना म्हाका चेतन बाबा फोन आयलो आनी म्हणपालो हेराल्डाचेर तुगेले एक 2 कोट जाय म्हणजे कोंकणी आतां गुगल ट्रान्सलेटाचेर आयला आनी हांवें ताका कोट दिली पूण तुवें त्या कोटा कुशीन म्हजो फोटो घालो आनी ताका लागून सगळें गोंयांत कळ्ळें की हांव म्हणजे ह्या आमच्या एफर्टा भितर इनवॉल्ड आशिल्लो. पूण खरें म्हणजे तुका पयलीं सांगलां की इट्स year long process. There are many people involved in it. आणि I just played a very small part in this, right? खरी म्हणजे ती म्हजी टीम सुद्दां न्ही, ती वेगळी टीम तांचे कडेन उलोवन आज हें शक्य जालें. दॅट आय एम हॅपी अबाउट. आनी हांगा पावतकच म्हाका कळ्ळें की हांव इम्पॉर्टंट इट इज टू पीपल. कित्याक हांव थंय आसतना म्हाका ताजी व्हडली जाण नाशिल्ली, पूण हांगा पावतकच कळ्ळें की हांव इम्पॉर्टंट इट इज. आनी लायक आय सेड, आय होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल for making my vacation time so busy. Cape to Google, so basically हांव हांगा वाडलां ह्या घरान तूं बसला त्या घरान वाडलां आनी तुका हांव दाखयता म्हजे थोडी शाळा आसा त्या शाळेन शिकलां पयलीं. मागीर त्या नंतर महिलानूतन मडगांव आग्नेल पॉलिटेक्नीक वेर्णा थंय हांव डिप्लोमा केला. ताजे नंतर इंजिनियरींग केलें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन. 3 ते 4 वर्सां काम केलें इंडियन, थोडे गोंयान थोडे बेंगलोर. आनी त्या नंतर मास्टर्स करपाक हांव युनायटेड स्टेट्सान गेल्लो. थंय ऑब्वियसली ग्रॅज्युएशन जातकीर थंय जॉब मेळ्ळो. थोडी वर्सां ऑरेकल, थोडी वर्सां एक्सेंचर, त्या नंतर गुगल, अशी असो हो प्रवास घडत गेलो. हांव बाबा कोंकणी घालतलो अशें ती आयडिया कोंकणी भाशा मंडळच्या चेतन आचार्यान तांणी हाडली मुखार आनी हांवें ती फक्त फॉलोअप केली. पूण तांचे कडल्यान तुमकां प्रस्ताव कसो आयिल्लो, प्रपोजल कसो आयिल्लो? सो तांणी एक दीस म्हाका सडनली फोन करून विचारलें की हाजो ही पॉसिबिलिटी आसा काय ना. आनी हांवें त्या नंतर बेसिकली फक्त इंटरनल टिमीक रिक्वेस्ट केलो आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की ताज्याय पयलीं लोकांनी विचारिल्लें तांकां, पूण समहाव इट हॅड नॉट टेकन शेप. हांवें तें मातशें पुश केलें तांचे बरोबर. तांचे कडल्यान कळून घेतलें की कितें प्रॉब्लम आसा येवपाक. पयलीं म्हाका कळ्ळें की देर इज लॅक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. म्हणजे आमचे वेबसायट्स पोर्टल्स पेजीस चड डेटा ना. सो पयलीं म्हाका कळ्ळें की डेटाचो प्रॉब्लेम आसा. आनी चेतन बाबान म्हाका सांगिल्लें हांगा की जर गरज पडली म्हणजे डेटा करपाक जाल्यार वी कॅन गेट हेल्प फ्रॉम पीपल, फ्रॉम स्टुडंट्स, फ्रॉम रिसर्च स्कॉलर्स एटसेट्रा. सो हांवें तेंय तांकां सांगलें की अशें जावपाक शकता, तुमी जर इंट्रस्ट घेतात जाल्यार. सो तांकांय तें इंट्रस्ट पळोवन दिसलां आसतलें की मातशी फुडें व्हरची. आनी तातले भितर एक नवी टॅक्नोलॉजी जाता, मशीन लर्निंग सारक्यो, ज्यो चड डेटा नासतना सुद्दां
एक्युरेट आउटपूट दिवपाक शकता. म्हाका म्हणजे हांव तशें चिंतना खरेंच तशें चिंतना. आय थिंक म्हाका दिसता लोकांचो हें पळोवन दिसता की बरें जालें आनी जे हांव जर आशिल्लो त्या जाग्यार थंय म्हज्या हातांतल्यान जालें म्हूण बरें जालें. पूण हांवें की मुद्दम हांव मारतलो करतलो तशें कांय करूं ना. पूण लोकांक तें आवडलें, लोकां खातीर जालें, ती बरी गजाल. वी कॅन से लायक दॅट चेतन बाबान तुमकां कोल उदकां उडयलें आनी तातूंतल्यान यू कॅन से दॅट तातूंत हांव कोलुतान उडयलो आनी तातूंतल्यान खंय तरी हांव वाट आनी कोंकणीचें जैत जालें. दॅट इज इट्स अ गूड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. Aditya Bidre for Herald TV. Inflation is crushing the common man. The problem is even more excruciating if you do not have a job. The prices of gas cylinder, fuel, groceries have gone up. The situation is so bad that in our series on Street Voices, people told us they have to beg from friends and relatives to make ends meet. How many days can I borrow? One jobless person asked Herald TV. Inflation is crushing the common man with prices of gas cylinders, fuel and groceries going up. The situation is so bad that in our series on Street Voices, people told us they have to beg from friends and relatives to make ends meet. How many days can I borrow? One jobless person asked Herald TV. Government should do something fast. हांव श्रीकांत गोवेकर उलयतां. आतां आमचे पळय आतां ही आतां इतकी म्हारगाय वाडली, सिलिंडर वाडलो, पेट्रोल वाडलें, पळय आतां पळय ग्रोसरी आयटम घेतले ते वाडले सगळे. आतां परत आतां 2 म्हयने जाले कामाक ना हांगा. आतां आमचे कडेन पयशे ना. आतां कशें आतां आमकां शेजारी आमकां दिता ते म्हणून आमकां कितके म्हणून दितले. आतां घरान भाव म्हणून कितें भावाक बरो फॅमिली आहा न्हू, तेचे कडेन म्हणून कितें कडेन मागपाचें. परत आमची आनी हांगर जे येतलो परत गाडयोचो मेंटेनन्स आहा, तेका ती मेंटेनन्स करतलो तेकाय पयशे ना. आतां परत सरकारान आतां उपाय काडपाचो म्हणटा, पूण सरकारान बेगींतल्या बेगीन जाता तितके बेगीन उपाय काडपाचो. कित्याक हांगर येवन डेली येवन बसपाचें आमची परिस्थिती ना. कित्याक आमकां कितें दीस म्हण हांगर येवन बसपाचें. आमच्या सरकाराचेर आमकां विश्वास आसा, पूण बेगीन कितें तरी करपाचें आनी आमकां हांगासून एकदम मोकळें करपाचें. अशें हांव सरकारा कडेन आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता आनी आमच्या CM सरा कडेन मागता. म्हजें नांव सिद्धेश साळगांवकर. आतां ही म्हारगाय जाल्या तेचेर हांव उलोवपाचें आसा. आतां पेट्रोल वाडला, सिलिंडर वाडले, लायटीचें बील वाडयलां, सगळें वाडयलेलें आहा. आतां मेन म्हटल्यार आतां हांव म्हटल्यार कामाकूय ना आनी म्हाका म्हाजी फॅमिली आहा फाटल्यान, म्हाजी बायल आहा, भुरगीं आहा, आवय बापूय आहा. घरान व्हरतलो सुद्दां जाल्यार म्हाजे कडेन कितें ना, कित्याक आमकां जॉबूच ना म्हाजे कडेन सद्या. आमकां कामा वयल्यान सुद्दां काडलेलें आहा, बोल्सा म्हाजे कडेन पयशेय ना. हांव सद्या आतां म्हाज्या फ्रेंडा कडसून जावं आनी कोण सोयऱ्या कडसून पयशे घेता आनी येता. तर म्हाजो एक काका तेचे कडसून हांव पयशे घेता आनी येता. तो म्हाका दोन कितलेच दितलो, फ्रेंड म्हाका कितलेच दितले. हेचेर म्हाका सरकाराक सांगपाचें आसा की लक्ष दिवन मातशें कितें आमकांय खंय तरी पोटाक लावपाचो. जावं हांव ते चलन चलयतलो म्हणल्यार ते म्हाका पयशे मेळटले अशें करपाचें आनी सरकारान लक्ष दिवपाचो. आनी ही म्हारगाय केल्या तेजेर मातसो लक्ष दिवन ते कितें तरी कमी करून हें करपाचो आमकां. कित्याक आमच्या लायटीचें बील करतलो जाल्यार आतां आमचे कडेन 500 रुपया ना. कित्याक 500 रुपया बील येतातूच, ते 500 रुपया पे करपाक म्हाजे कडेन पयशे ना सद्या. The Goa Environment and Ecology team has claimed that the Chalta number and PT sheet number of Captain of Ports building mysteriously disappeared. Such numbers are only given to buildings on land, and since the Captain of Ports building is in water, the Chalta number 2 and PT sheet number 7 have gone missing. The building is coming up in a no development zone since the building is being constructed in the river Mandovi and will only benefit crony capitalists, the group alleged. Chalta number and PT sheet number of Captain of Ports building mysteriously disappeared. The building is coming up in a no development zone since the building is being constructed in the river Mandovi
The matter has been heard by the court and the verdict has been reserved. The Captain of Ports building, which has unnecessary provisions such as amphitheatre, restaurant, will lead to traffic congestion, solid waste and environmental issues. It will destroy biodiversity and ecosystem of the eco-sensitive area, Goa Environment and Ecology team said. The matter has been heard by the court and the verdict has been reserved. They pointed out, NDJ pointed out, that serious environmental violations are taking place and are done by Captain of Port project. Facilities like ports, harbors are permissible activities in CRZ area, provided they have obtained all the clearances or NOC. पण हांगा ते गोड घोटाला करून NOC घेतात आनी गोंयकारांनी समजून घेवपाक जाय की हे गोंयकारांच्या फायद्या खातीर न्हय, क्रोनीक कॅपिटलिस्टांच्या खातीर गोंयकारां फायद्याक जाल्यार ते अशी गोड घोटाला करून NOC घेवपाचे न्हय. This area is no development zone and scientifically termed as intertidal mud flats. Is rich in biodiversity and is also eco-sensitive in nature. And CRZ regulation as per 2011 point number 3 and 4, they also said temi sangla ki area no development zone asa and construction in the river itself is illegal. अनेक एक गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना ते एंट्री घेतली ही बांदपाक कॅप्टन ऑफ पोर्टान तेन्ना तेमी एक चलता नंबर 2 and PT sheet number 7 हो दाखयलो, कारण तेन्ना तांकां खबर आसली की कन्स्ट्रक्शन फक्त जमनीचेर करून जाता, न्हंयत करूंक जायना म्हणून. सो तेमी तो चलता नंबर आनी PT sheet number दाखयलो. पण आतां ते रूल्स थोडे डायल्यूट केले आनी आतां तेमी घुसपागोंदळ करून हो सर्वे नंबर, हो चलता नंबर आनी PT sheet number मिस्टरियसली गायब म्हणजे मिसिंग एस केलो. सर्वे रॉंग आसलेली अशें जायतो गडबड घोटाला करून, म्हणजे हातून कितें तरी गडबड घोटाला आसा. लक्झरी रेस्टॉरंट्स वीच आर नॉट एसेन्शियल एक्टिविटीज म्हणजे तांकां जाय जाल्यार ते कसलेच कायदे बॅन करतात आनी हाचो परिणाम गोंयकारांक भोगचो पडटलो. आतां सद्याकूच पणज्यान ट्रॅफिक जॅम, पार्किंग इश्यूज, solid waste issues, water electricity demand, sewage issues, environmental impact, crime rate, and सगळें लिंक आसा. For over 4 days now, the residents of Surla Satri are living without electricity and the electricity lines were damaged by a fallen tree. While being plunged into darkness, the residents ran out of patience as the taluka is also facing water shortage and have also lost network connectivity, thus adding to their woes. The locals who gathered at the electricity department in Valpai have stated that they will not move unless the power is restored. They have demanded that the government appoint an official to sort out such issues. For over 4 days now, the residents of Surla Satari are living without electricity as the electricity lines were damaged by a fallen tree. People in Surla are also facing water shortage and have lost network connectivity, thus adding to their woes. The assistant engineer at the Valpoi subdivision has stated that the department is short-staffed. He has assured the residents that such incidents won't take place in the future and that most tree cutting work has been done. आमी हांगासरल्यान सुर्लाच्यान येयला हांगासर की लास्ट फाटले 4 दीस सगळीत आमकां लायट ना. गांवान खूब तरेचे प्रॉब्लेम आमकां उदकाचो म्हणात, वेगवेगळे प्रॉब्लेम, नेटवर्क ना थंय फेस करचे पडटात. आमी हांगासर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात कोणाचेर तो प्रॉब्लेम विचारपाचे पयले की बाबा प्रॉब्लेम कोण रिस्पॉन्स सारको दिना. जाता की प्रॉब्लेम आसा तो आमकां कळपाक जाली येतली एके वरान 2 आमी त्याच टायमाचेर डिपेंड रावता. तर 4 दीस सेगीत लायट ना हांगासर. भरपूर जर हेंचो रिस्पॉन्स सारकोच मेळ्ळा म्हणून आयज आमकां पाहिलें हांगासर फर्स्ट टायम आमी ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात वाळपय हांगा विजीट दिला की आमचो प्रॉब्लेम शॉर्ट आउट करा. हांगा येतकूच आमकां म्हणटा प्रॉब्लेम ऑलरेडी शॉर्ट आउट, आमकां फॉल्ट जी आसा ती डिटेक्ट आतां जाला. जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना तांकां फॉल्ट डिटेक्ट जाले. फाटले 4 दीस कित्याक जावना. एक हांगासर एक दुर्घटना घडली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात, मान्य करता आमी. दुर्दैवी एक हांगासर एक मनीस दुर्दैवी मृत्यू जाला ते आमी मान्य करून घेता. पण आयज एक फूल डे आसा हांगासर. फूल डे आयज आमी हांगासर जेन्ना 4 हांगासर पावले तेन्नाच तांकां फॉल्ट डिटेक्ट जाली.
आनी आतां सांगतात अर्द्या वरा भितर आमी ते क्लियर करता. सो आमी हांगासर सो अशें आमकां शक्यतो हे वर फाटल्या वरस पळयत वचत जाल्यार शक्यत आमकां हो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा. मातसो कितें प्रॉब्लेम तो लायट नासता एक 2 दीस लायट नासता, उदकाचो प्रॉब्लेम, नेटवर्क प्रॉब्लेम, सगळे तरेचे प्रॉब्लेम आमकां फेस करचे पडटा. आयज आमचे 500 काबार जाले कळ्ळें न्ही. तेका लागून साहेबाक एक आमी मेळपाक हांगा येयले की अशें अशें आमच्या प्रॉब्लेम जाले. कितें प्रॉब्लेम, मेन प्रॉब्लेम कित्याक लागून हे जाले तर तेंच्यांनी एक दोन इश्यू सांगले, बाबा एक इन्सिडंट घडलो तेजे बाबतीत सांगले. तर असो ते दीस तेच गेलो, पूण दुसरे बाकी दिसा कितें जालें तर तेजे तेंच्यांनी आपूण आमकां सांगपाक लागले की आमी काम आमचें चालू आसा जाल्यार लायट कित्याक ना. मग आयज आतां आमी आतां येयल्या सांगता की आतां तुमी रावा एक अर्द्या वरां आनी लायट तुमी घेवन येता अशें आमकां सांगता. म्हणजे हेज्या पयलीं कितें जालें हे करपा खातीर हेच आमी एक विचारलें तेन्ना आतां आमकां तेणी बाबा अर्द्या वरान लायट तुमकां येतली अशें सांगलां. म्हणून तेका लागून आमी आतां रावला आनी ती लायट आमी आतां येय मेरेन आमी हांगाच रावतले आनी जे मेरेन आमकां लायट सुल्ला बाबा येयली अशें कळ्ळी तेन्ना आमी हांगच्यान वयतले. आता तेंच्यांनी जे झाड पडून आमचे विशे क्रॉसांक देंवलेले, लायन देंवलेले, ती रिस्ट्रिंगींग केला तेंच्यांनी आनी ते जॉयंट ओपन केले, ते जम्पर मारप चालू आसा. एक 10 मिनटां ते रिस्टोरेशन जातलें अप टू दी लायन चार्ज करतले आनी सप्लाय तांकां मेळटलें. तुमचो इतलो स्टाफ कमी आसा, तुमी कितें पावर मिनिस्टराक किंवा ऑलरेडी लेटर कितें प्रपोज धाडला? ऑलरेडी धाडलेलो. हे आतां डिझास्टर मॅनेजमेंटची टीम आसा, ते म्युन्सिपालिटीचे चीफ ऑफिसर ते तेंच्या ज्युरिडिक्शनात कितें आसा ते डेंजरस ट्री फायंड आवट करता, कोणाच्या घरार पडपाक जायना आनी कितें जावपाक. पंचायतीचे सरपंच घरा सेक्रेटरी आहा ते आनी ते कमिटीन आमकां फक्त इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तुमच्या लायनीच्या लागीं आसा जाल्यार तुमी आमकां शटडावन दिवपाक जाय, आमी कट करून घेतले. दीस इज आमी वन ऑफ द पार्ट डेंजर ट्रीची आमी जबाबदारी घेवंक जाय. आमी ट्री कटींग आमचे ऑलमोस्ट जायत आयलेले आसा. ट्री कटींग त्रास अशें जावचे ना. आतां पळय हे आतां पावस सोडलेलो इन बिटवीन खंयचे इंटरप्शन कांय नासलें. Sachin Gawas for Herald TV. GPCC President Amit Patkar has said that the ruling party should respect Rajiv Gandhi and not criticize him. South Goa MP Francisco Sardina has said that people must work towards achieving Rajiv Gandhi's dream of witnessing India achieve new heights and living in peace. They were speaking at the 31st death anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi, who died on May 21, 1991. PM Gandhi was instrumental in helping Goa achieve statehood and in making Konkani the official language and including it in the 8th schedule of the Constitution of India. Digambar Kamath was conspicuous by his absence. GPCC Amit Patkar has said that the ruling party should respect Rajiv Gandhi and not criticize him. South Goa MP Francisco Sardina has said that people must work towards achieving Rajiv Gandhi's dream. Tributes were paid to Rajiv Gandhi on his 31st death anniversary. राजीव गांधी आमच्यान विसरूंक जायना, कित्याक आमकां स्टेटहूड कोंकणी दिली. आनीक सांगले भाशेन बांदेकरान ताणें रिजर्वेशन हाडली पंचायतांनी हेर दुसऱ्यांनी आमच्या महिलांक. 20 पॉयंट प्रोग्राम आमगेलो चलतालोच. आतां the old wine in a new bottle घालून हो सरकार सगळें आमी घालून दाखयता, पूण तोच वायन नवी बॉटली घातल्या, नवी नांवां दिता. सांगपाक म्हणजे जेन्ना हे आशिल्ले म्हाका उगड आसा राजीव गांधी जेन्ना युएनान गेलो ते सगळे हें जाले, सारके शॉकाद जाले. ते असलो लिडर आमच्या देशांत आहा. सो हे भाशेन देशाक तांणी भरपूर नांव हाडलें. थंय फकत ताजे दिसना पूण कामाय करून देशाचे खातीर, कित्याक तांचो एकूच तांची मोन आशिल्लें की देश आमचो युनायटेड आसचो, देशाची आमची उदरगत जातली. IT सेक्टर आतां सांगते मागीर कंप्युटर जे आमच्या देशांत हाडून आमकां सगळीं नवी सोंपेपणां तेन्ना सावन सुरू जाली. जायते फावट एक कितें उलयतात आतांचो सरकार ते नेहरूजीन उमकें करूंक जाय आशिल्लें, इंदिराजीन उमकें करूंक जाय आशिल्लें. एक दीस हांवें सांगलें तरान सांगलें की खुबशे लागींचे संबंध आसा. आमकां जे स्टेटहूड मेळ्ळें, जी आमची मातृभाशा आसा कोंकणी, हाका एक साहित्य अकादेमीन 8 शेड्युलान स्थान राजीव गांधीच्या टायमार जालें. आयच्या ह्या काळान बीजेपी फक्त गांधी परिवाराक क्रिटिसायज करत आसतात, पूण हांव एक सगळ्यांक
याद करून दिवपाक सोदता की समज जर तर ह्या देशाक लागून जर तर कोणे आपले जीव जर तर त्याग केला जाल्यार म्हाका दिसता तो काँग्रेस लिडरांनी केल्लो आसा. सो तांचेर चड क्रिटिसिजम करचे पेक्षा म्हाका दिसता जे राजीव गांधीन एक टेक्नॉलॉजी रेव्होल्युशन जे कम्युनिकेशन फिल्डान जे योगदान केलां, जशें आमचे बांदेकर बाबान सांगले की जेन्ना ते प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ही इज टू रिस्पेक्ट द ओपोजिशन. सो आय ऑल्सो अपील टू द ओपोजिशन की तांणी जे हो योगदान केलां, आज ही टेक्नॉलॉजी आज ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी आज ह्या वेळेवयल्यान लायव्ह तुमच्या पर्यंत पावतात. म्हाका दिसता हे अप्रिशिएट करपाची गरज आसा रादर दॅन क्रिटिसायझींग. कित्याक ते फावंडेशन जर तर त्या काळान जर जावून आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता कदाचित आज आमी ह्या पातळीचेर पावचे नाशिल्ले. Panchayat Minister Marvin Godino has said government is not shying away from Panchayat elections. It is not conducted on party lines, he said. Let the OBC Commission complete its work and submit the report. Meanwhile, Goa Chief Minister Pramod Sawant has said the fate of the Panchayat polls is in the hands of the State Election Commission. He said, "We are ready to hold the Panchayat elections. Bhupachi garaz na." The State Election Commission can direct the government to either reserve seats for OBCs or follow the Supreme Court's direction to declare all wards as general and conduct polls on time. Chief Minister Pramod Sawant has said the file pertaining to the conduct of Panchayat election has been sent to the State Election Commission. The ball is in the court of the State Election Commission. We are ready to hold a Panchayat election. Bhupachi garaz na, CM said. The State Election Commission will have to decide whether to go ahead and hold the Panchayat election in time or get the OBC reservation done. The Supreme Court has ruled that Panchayat election cannot be delayed under the garb of doing reservations. ऑलरेडी फायल जी आसा पळय न्ही ती मार्क करून स्टेट इलेक्शन कमिशना खातीर ऑलरेडी गेल्ली आसा. तो कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना. ताच्या कडेन गेल्या उपरांत तेचे ऑन फायल कितें येतलें ताचेर आमी डिसिजन घेतले. There is no question of postponement. Important कितें ट्रिपल टेस्ट पास करपाकूच जाय. AG has clearly given an opinion, which means it should go to the OBC Commission. Depending on what report they give or submit to the government back, we will take a decision to hold the election. There is no question of postponement. Problem is when Supreme Court says something, we have to follow it in letter and spirit. All the states are following it, so we have to follow it. A triple test, appointing the OBC Commission. Government has acted instantly. They have been entrusted with the task, or they are being entrusted with the task. Once they finish their task, even if they come tomorrow, day after tomorrow, everything is ready as they have been making statements. Why government will have any objection to hold the election? For us, holding the election as soon as possible is a priority. But Supreme Court judgment has definitely come in the way. आमकां follow करचेच पडटा. आमी तुमी तुमचें म्हणणें कितें आमी सुप्रीम कोर्टाचो आदेश follow करपाचो न्ही. The state government felicitated 13 chief ministers, some posthumously, and 23 businessmen will also be felicitated for the contribution towards the progress of the state. Chief Minister also stated that a helipad will be constructed at Old Goa and other places as directed for the helicopter service. He also said dewatering of mining pits would be done by Monday. Chief Minister Pramod Sawant also assured to inspect the Atal Setu in view of media reports about potholes. He was addressing media at a press conference on Friday evening. ओल्ड गोवा हेलिपॅड गव्हर्मेंट GTDCच्या वतीन जाला. ते ऑलरेडी आमी टायप एका कंपनी बरोबर आशिल्लो. अजून त्यांचे काही परमिशन्स मेळपाची उरल्या. बट डेफिनेटली तांचे परमिशन्स मेळ्ळ्या उपरांत ते हेलिपॅड जे आसा हे वेगवेगळ्या जेंकां पार्टनर्स जेंकां सुरू करपाक जाय तांकांय बी ते हेलिपॅड दिले वयतले. मायनींग पिटाचेर ऑलरेडी आमी कलेक्टरान आमचे थंयसर लोकल डेप्युटी कलेक्टर्स आनी हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करप सुरवात केलें. तितूंतले एक 2-3 रिस्की आसात. हांवेंनी इन्स्ट्रक्शन दिलां. आमचे WRD इज वर्किंग. ऑलरेडी एका मायनींग पिटाचेर आमी पंप लायलो पिसुर्ल्या. दुसऱ्या मायनींग पिटाचेर बिचोले सोमार पर्यंत आमी पंप लायता आनी सोमार पर्यंत आमी डिवॉटरिंग करपा खातीरूय सुरू करतले. हे पळय कोण कितें आरोप करता तितून हांव वचना. बट अटल सेतूचें इन्स्पेक्शन जाता तितके बेगीन करतले. म्हाका खबर आसा थोडोसो प्रॉब्लेम थंयसर जाल्लो आसा. हांव पर्सनली आनी अलॉंग वीथ माय अदर टीम विल डू द इन्स्पेक्शन देन वील टेक द डिसिजन.
Vasco is recovering from a major power outage of nearly 24 hours which occurred from Wednesday night to Thursday night. The power supply was restored at about 10 p.m. on Thursday. Adani's contractor damaged 3 power cables while laying the gas pipeline, leaving areas of Sada, Bogda, Baina and Mangor in darkness. Mormuga MLA demanded that the contractor needs to be arrested for breaking the power lines and leaving people in darkness. He also questioned the safety of the gas pipeline. The electricity department said they were not informed by the contractor about the digging. Vasco town was in darkness for more than 24 hours. Adani's contractor damaged 3 power cables while laying the gas pipeline, leaving areas of Sada, Bogda, Baina and Mangor in darkness. Mormugaon MLA Sankal Amankar said the contractor needs to be arrested for smashing the power line. Assistant engineer in charge of HT line, Sanjeev Malshekar, said about 15 days back he noticed some excavation works near Annapurna Hotel, Vasco. Malshekar instructed them not to take up excavation works without their permission and to make use of power cable tracker, which is mandatory as per departmental procedure. Malshekar also instructed them to take underground cable map from the office. Adani's contractor did not bother to respond to their verbal as well as official correspondence. On Thursday early morning at around 1 a.m., the subcontractor damaged our main underground power cables, thereby disrupting power supply to Sada, Bogda, Baina and Mangor Hill areas. We rushed to the spot and stopped the work of the contractor, and finally, we also managed to get the line restored, Malshekar said. Malshekar also informed regarding he filing a police complaint against the contractor and directed the police to issue directions to the contractor to immediately stop all work. कालचो दीस जो आसलो 22 वरां जी लायट ना जाली तेच्या लागून लोकांक भरपूर त्रास जाले आनी हेजे फाटल्यान जर जबाबदार आसा जाल्यार फक्त ती अडानी कंपनी जबाबदार आसा. आयज हे अडानी कंपनीक मात सुद्दां भंय म्हणटा तो ना जाल्लो आसा. आयज ही फर्स्ट घटना घडलेली ना अडानी कंपनी. अशी कितलेशे इन्सिडंट हे अडानी कंपनीन केल्लेले आसा. तुमकां उगडास येता आसतलो सॅन जेसिंतो आयलँडा कडेन 2018 अशेंच तेंच्यांनी खणटना ही लायट मेन जी सप्लाय आसलेली जी वेन्नासून लायट येता ती आमकां तेन्ना तेंच्यांनी थंयसर खणून आख्खे वास्को डाकावटान घातलेले आनी तेन्ना आमचो म्हाका दिसता हे आसलो पाडवो आसलेलो आनी त्या दिसा पाडवो आमी विदावट लायट आख्खे मोर्मुगांवच्या लोकांनी काडलेले आसलेले. सो आयज एक दूख दिसता कितें अडानी कंपनीक कोण प्रश्न करपी ना जाल्लो आसा. गव्हर्मेंटाचो तांकां भंय ना जाल्लो आसा. काय गव्हर्मेंट तांकां मात सुद्दां विचारना अशी खंय तरी दुबाव येवपाक लागलेलो आसा. आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना हांवें उलयलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचेर FIR लॉन्च केल्ली आसा. सो हांव मागता पुलिसां कडेन जर FIR लॉन्च केल्ली आसा जाल्यार तेंचेर एक्शन जावची, तेंचे अरेस्ट जावचे. कित्याक आयज जेन्ना कसलीय एक FIR कॉमन मनशाचेर फायल जाता ताबडतोब ताका अरेस्ट करता. पण आतां म्हाका दिसता मोर देन 36 आवर्स जाल्लेले आसा अजून पर्यंत ताका कोणाकूच अरेस्ट केल्लो ना अडानीच्या मनशांक. सो ते कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण आसा अडानीचे तांकां पयलीं अरेस्ट करपाचो, तांकां भितर उडोवपाची गरज आसा आनी इतलेचेरूच काबार करपाचें ना. जो लॉस जाल्लो आसा काल जो पावर सप्लाय जो लॉस जाल्लो आसा कित्याक जे कन्जम्पशन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता जो पावर आमी सप्लाय घेता भायरसून दुसऱ्या स्टेटीनसून ताका ते आमी पयशे पे करता. जे काल लॉस जाल्लेले आसा इतले युनिटाचे लॉस जाल्लेले आसा, करोडांनी जे पयशे लॉस जाल्लेले आसा ते रिकवर अडानी कडसून करपाची गरज आसा ह्या गव्हर्मेंटान. कित्याक नाजाल्यार हांकां जर अशें सोडलें जाल्यार फुडें ते अशेंच चालू दवरतले. सो अडानीक आमी वॉर्न करपाक सोदता कित्याक आयज जी घटना घडलेली आसा ही फर्स्ट टायम न्हू, हांवें पयलीं जाल्लेली आसा अडानीन केलेली आसा. बट भंय तो ना. सो तेंचे फायन मारून म्हाका दिसता तांकां एक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी जर हो गव्हर्मेंट जर इमिजिएटली तेंचेर एक्शन घेयना आनी पुलीस जर इमिजिएटली एक्शन घेयना जर अडानीचे जाल्यार फुडें जे ते काम करपाक सोदता पळय तांकां काम करपाक लागून आमी खंय तरी अडखळ हाडटले. तांकां खंयचेच काम करपाक दिवपाना हांवें फुडें अडानीन थंयसर जे ते विदावट कोणाच्या नॉलेजीच्या परमिशनाच्या शिवाय थंयसर खणपाक फुडाकार घेतला. किरण बोरकर फॉर हेराल्ड TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.